a lead-up to Nta Enugu Children's Day Celebration 2025. Join students from top secondary schools across Enugu, showcase your public speaking skills, and compete for top prizes. The topic is Empowering the Next Generation to Become Future Leaders, Strategies for Success. Date, Tuesday, 20th May 2025. Time, 10 a.m. Venue, the Parliament, Post-Primary School Management Board, Ozubulu Road, Independence Layout, Enugu. For inquiries, contact the producer on 0806-408-6313 or the marketer on 0703-283-8941. Nta Enugu Children's Forum, a step to stardom. For the champions stand up. Ndị ụka Kraịst abụrụla ndị a dụrụ ọdụ ka ha tụgharịa uche na ahụhụ na ọnwụ Kraịst n'oge a. Otu kpọrọ onwe ya Papin n'aha nkenke bekee na-agba mbọ ka onyeisiala Tinubu rugoro n'oche agba nke abụọ ka o wee mezuo ọkpụrụkpụ okwu olileanya enwegharịrị ọhụrụ n'afọ 2027. Ị ga-anụkwa akụkọ na ụfọdụ ndị bi n'Enugu arịọla gọọmenti steeti ka o setịpụkwuo aka ya weta mmiri ọṅụṅụ n'ogbe ha. Nwekwara ike isonye na onyonyo YouTube na Nta Enugu. A gaziere gị onye ọma na-echere oge a. Taa bụ Tuesday, ahịa Eke. Ọka akụkọ bụ m Ikeria Ugwungata ntị n'ala ka nụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Ndị ụka Kraịst nọ n'Enugu esorola ogbo ha ndị ọzọ n'ụwa gbaa gburugburu na-emerube izu ụka dị asọ nke afọ 2025. Grace Chukwuma wetara akụkọ na ahụtara ndị kwere ekwe ka ha na-eme ofufe nro na-akpọ isi ala nye Chineke dịka ha na-atụgharị uche n'ahụhụ na ọnwụ Kraịst. Ọ dịka ahụtara ụbọchị a na-enweta tupu mbilite n'ọnwụ nke Kraịst abịa bụ Holy Week n'asụsụ Bekee, ya bụ emume bụ nke nọ na ụgbọ kemgbe agbọ atọ gara aga iji gosipụta ọnwụ nke Kraịst. N'ihi nke a, ọtụtụ ndị ụka bụ ndị na-eso ya bụ emume, tinye ndị ụka na-abụghị ndị ụka mmụọ nsọ, mana atụrụ anya na ndị ụka Kraịst nke mpaghara Enugu bụ ndị nọ na ya bụ emume bụ ndị so na ya bụ emume. Iji hụ na ha mere ihe nsọ, ikpe ekpere na ibu ọnụ igosipụta ọnwụ na mbilite nke Kraịst. Igbe ọnọdụ n'ihe a bụ na anyị abụwere ndị agbapụtara agbapụta, anyị abụwere ndị amụ nwere ọzọ. Ọnwụ a bụ ihe ịrịba ama dị na ya. Enwekwara ụlọ ụka ndị dị iche iche na-esote usoro na-emekwa mmemme wee na-egosipụtakwa izuụka dị nsọ a. Ndị Katọlik, ndị Anglican a na-emekwa ngagharị nke obe, a na-asakwa ụmụ ụkwụ, a na-eme ya niile iji wee gosipụta etu Onyenwe anyị Jizọs Kraịst si wee bie ndụ nke gosipụtara na ọ bịara wee bie ndụ ihe nke gosipụtara na Jizọs Kraịst abịaghị ịbụ onye isi, mana ọ sị na ọ bụrụ na ị ga-abụ onye isi, ị ga-ebugodo n'ụzọ wee bụrụ onye ọdụ. Ọ bụkwa na gịnị ka ahụtara bụ ihe ịrịba ama nye ndị okpukpere a n'ụzọ ka mma iji soro ya bụ emume? Dịka ndị okpukpere Kraịst na-eme nke a na-ele anya na ha ga-enwe ntụgharị uche n'okwu gbasara ịhụnanya, udo na mgbaghara, tinyere ịchụ àjà nke gosipụtara agwa nke Kraịst. Site na nke a, obodo anyị ga-abụ ebe obibi ma ọ bụrụ na ndị ụka Kraịst gbaso nzọmụkwụ a.
n'Enugu, aha m bụ Grace Chukwuma, onye nta akụkọ. otu nkwado nke eji Power and Peace Initiative Network PAPIN mara n'itule ọganihu na ihe a na-atụ anya na ọchịchị onyeisiala Tinubu na Dolly ịga nke ugboro abụọ n'afọ 2027 ka o mezuo ebumnobi ọkpụrụkpụ okwu olileanya emere ka ọ dị ọhụrụ. Comfort Ayim ji akụkọ a n'uju. Ndị otu nkwado a bụ Power and Peace Initiative Network PAPIN bụ ndị si obodo dịgasị iche iche na Naịjirịa wee bịa, bụkwa ndị Igbo, si na ha abụghị otu pati kama ha nwere nkwado pati APC. Ihe ha ji wee gbakọ bụ iji tụle uche wee nyochaa otu President Tinubu si wee rụọ ọrụ kemgbe ọ bịara n'ọchịchị, na ha emechala nyocha wee chọpụta na President Tinubu kwesịrị ịna etite azụ na 2027. Power and Peace Initiative Network bụ nwa our NGO mụpụtara, an NGO anyị na-akpọ ya bụ Peace and Continuity of Excellence Initiative, and of course aha ibubo ụzọ wee kọwaa ihe ọ bụ. Anyị na-agbaso udo, anyị na-agbaso ọdịmma obodo, anyị na-agbaso ịhụnanya na ihe nweta obodo jikọrọ aka nwụọ ọnụ, na a na-eke ya ọfụma. Ọdịnihu ọ bụ ihe anyị na-akwudo, ọkwa n'ozi nke anyị na-agbasa. Onye isi otu a bụkwa onye hiwere ya kemgbe afọ 2014, Chukwuka David Onora, gara n'ihu wee too mbọ niile President Tinubu na-agba ebe ndị Igbo nọ, dịka akọwakwara na omego ihe afụgasịrị anya na ala Igbo. Ha kọpụtakwara Second Niger Bridge nke arụchagoro dị na ụzọ Ọnịcha. Ha gakwa n'iru tụọ aka na akwa mmiri nke dị na New Atiza na Enugu, bụ nke a na ha akwadokwe ịrụcha ọrụ ebe ahụ. Ha kwukwa na ọ na-arụkwa ụzọ aghara ụzọ nke dị na Nsụka nakwa ụzọ ọzọ dị na mpaghara ala Igbo, na-enyekwa appointment otu o kwesịrị, na ọ gbala mbọ ebe ndị Igbo nọ, na dịka akwadochaghị ya na mbụ, na ọ dị maka akwadota ya na nke agba abụọ. Na-enye ya ma ọ bụrụ na mmekwasị anya ebe anyị si na-abịa, anyị megoro n'obodo a, anyị na-agwa obodo then na-agbadokwa ụkwụ na mgbaso nke udo nke ọ na-agbaso, ịhụ dat na ihe tigbuo na zogbuo kidnapping na izi mmadụ n'obi na ihe ndị ọzọ, and mgbazo nke ọ na-agbasokwa ịhụ na n'ala Igbo anyị na anyị nwere ihe a na-akpọ South East Development Commission maka mmebi emebiri n'oge alụrụ agha. Ka nke a na-akpọtụ, ha gara n'ihu kwekọrịta na Septemba afọ a na ha ga-aga Abuja iji eme Tinubu indoors ịbịa chi ọzọ na 2027. N'Enugu, Comfort Ayim. Nkwa ihe ndị niile bi n'Enugu mmiri ọṅụṅụ bụ nke ọchịchị na ugbu a kwere na mmalite ya, bụ otu nkwa onye ọbụla ji oke olileanya wee nabata. Ka ọtụtụ ọnwa gachara, ndị bi n'ụfọdụ ebe n'isi obodo Enugu nwere obi ekele maka nkwa emejupụtara. Ndị ọzọ ka na-enwekwa olileanya na amụma ọrụ mmiri ọṅụṅụ a ga-eweta ụkọ mmiri enwegoro ogologo oge n'Enugu n'isi njedebe. Susan Eze kọtọpụ ya bụ akụkọ. O tenarị ụkọ mmiri ji emekpa ndị bi n'Enugu ahụ. Nke a mere mbọ gọọmenti na-agba ugbu a ịhụ na ezi mmiri ọṅụṅụ gbara na gburugburu Enugu niile, ji wee na-enye ndị bi n'Enugu olileanya na nsogbu ụkọ mmiri ga ha abụ ihe mgbe ochie. Ndị bi na Ochi, Igbo Arịa nakwa mpaghara dị na Achara Layout nwere oke ọṅụ n'izu a ka ha hụrụ ka mmiri na-agba n'okporo mmiri ha. Ha wee na-ekene gọọmenti maka nke a. Ọ bụ ezie na ụfọdụ mpaghara enwetaghị ya bụ mmiri. Onye ọrụ ngo ji ọrụ idozi okporo mmiri a kwere ha nkwa na ha nọ nso idozi ebe niile mebiri emebi iji wee hụ na mmiri ruru onye ọbụla aka. Ka o sila dị, ụfọdụ ndị bi n'ebe ahụ na-enyekwara gọọmenti aka idozi akụrụngwa ụfọdụ mebiri emebi, dịka ha na-aṅụrị na a na ha agba mbọ ime ka mmiri gbaa na gburugburu ha niile. Anyị na-arịọ gọọmenti ọ bụrụ ya once a month ka ọ na-agba
we shall be happy to pay. Kosiladị, gọọmenti ka na-ekwekwa ọhaneze nkwa na ha ga-emezu nkwa ha kwere inye onye ọbụla bi n'Enugu mmiri ka onye ọbụla tinye aka kwado gọọmenti na ya bụ ọrụ. A na-adọkwa aka na ntị ka ndị na-ezu akụrụngwa eji ekesa mmiri wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ, wee na-akpọkwa ọhaneze ka ha nwude maọbụ kpesara ndị uwe ojii onye ọbụla ha hụrụ na-emebi akụrụngwa gọọmenti ji ekesa mmiri. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Gọọmenti steeti Enugu na-agbalịsi ike ịkwalite mmepe na ngalaba ọrụ ugbo site n'amụma ụlọ ugbo dị iche iche ewepụtara ụkpụrụ ọchịchị 17 iji wegharịa ọrụ ugbo ma mee ka ndị bi n'Enugu na-akọ ugbo. Kelechi Ọchịagha juju akụkọ a. Gọọmenti steeti Enugu adịla njikere iguzobe ọnọdụ ọrụ ugbo akpọrọ Farm Estate, bụ nke ga-ebiri ọkụ na wọọdụ 260 dị na steeti Enugu. Ndị na-ahazi ya bụ ọkaibe na ngalaba ọrụ ugbo na-ekwu na ya bụ amụma ga-eme ka ọnọdụ ọrụ ugbo bụrụ oji anya lere ma wulitekwa mmụọ ndị na-akọ ọrụ ubi. Ka o si mere bụ na wọọdụ niile dị n'Enugu steeti na a ga-ewepụ ya na-akpọ farm cluster, that is apụta ebe ahụ 200 hectares of land ka a ga-akwado tie tractors gbara ọfensi tie warehouse n'ime, that is store ebe a na-apakị ya kọpụtara n'ọrụ ugbo. Ya bụ amụma ọhụrụ akpọrọ Farm Estate ka ndị ọkachamara na-ekwu na ọ ga-enwe akụrụngwa niile ga-eme ka ọrụ ubi dị mfe, gụnyere ezi nchekwa dara ụda. Ha na-akọwa na a ga-azụpụta ndị apịrị aka bụ ndị a ga-enye ala nakwa ọzụzụ pụrụ iche iji mee ka ụbụrụ ha na-anụ ọkụ na ya bụ ngalaba. Ebumnobi gọvanọ anyị n'ebe gọọmenti Enugu bụ ka nne dị ka enwee nri nyafụnyafụ, ka ndị mmadụ nwere ọrụ, nwere aka ọrụ. Onwe ndị ga-eme ọkụkọ, onwe ndị ga-eme mkpocha, onwe ndị ga-eme orire. Ihe a bụ ụzọ dị iche iche ndị mmadụ ga-eji nweta aka ọrụ na famasi. A na-atụ anya na ya bụ amụma ga-enye aka n'iwulite akụnụba steeti Enugu ma nyekwara ọhaneze nọ na steeti aka site n'inwe nri nyafụnyafụ na mpaghara ọbụla. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. Ebe a ka akụkọ ụwa nke abalị taa kọrọ ọnụ, chebirizie ndị asụsụ bekee maka akụkọ ụwa n'asụsụ bekee. Ka Chukwu. On the news tonight, Christians enjoined to reflect on the Passion of Christ as the period is for sober reflection. Papin pushes for second term of President Tinubu to complete the renewed hope agenda. Plus, some residents of Enugu appealed to the state government to extend water reticulation project to their areas. You can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Thanks for joining us. I am Ifeyinwa Daniel Okpai. Now the news in details. Christians in Enugu have joined their counterparts the world over to mark the 2025 Holy Week. Grace Chukwuma captured the mood of worshippers in reflections of the Passion of Jesus Christ.
Holy Week in the liturgical calendar is the week before Easter. The Christian ritual, which dates back to the 3rd century AD, is a time in which believers gather to reflect and participate in the Passion of Jesus Christ. The religious practice, which is common among the Orthodox denominations, marks the end of the Lenten season. Expectedly, the Christian faithful in Enugu State are not left out of this important religious exercise, as they attend special church services, make sacrifices, engage in prayer and fasting, while they reflect on the death and resurrection of Jesus Christ. What then is the significance of the Holy Week to Christian faith, and how best can the faithful make the most of it? Holy Week is the week that precedes the resurrection of Christ. So it starts with the triumphant entry of Jesus into Jerusalem. You know, if you read the book of Zechariah chapter 9 verse 9, where it was prophesied that Jesus is going to make a triumphant entry into Jerusalem, it was fulfilled, you know, when people came with their clothes, you know, having palm fronds in their hands, you know, so Jesus mounted on a colt or a donkey. So people laid their clothes on the ground and waving palm fronds, saying, Hosanna in the highest, blessed is he that comes in the name of the Lord. And Jesus made that entrance, you know, into Jerusalem. So the second day is what we call the Holy Monday, you know, the Holy Monday. So the Holy Monday is the day that Jesus drove the people out of the temple, you know, saying that my Father's temple should not be turned into a den of thieves. So he drove them out of the temple, and after that time, it was that same Monday that he also cursed the fig tree, you know. So the significance of driving people out of the temple is Jesus trying to explain to us that a time is coming where we are going to make a transition, that the temple is no longer going to be a physical place, a physical building, that a temple is now going to be there is going to be a transition from the old Jewish culture of having a temple in a physical location to having a temple being a human beings or a body of people. So that's why the Bible says that our body is a temple of the Lord. As Christians observe this year's Holy Week, they should have deep reflection on the whole essence of the season. Live the life of love, humility, forgiveness, and sacrifice as epitomized by the death of Jesus Christ. That way, the society will be a better place for all. In Enugu, Chris Chukuma, Nta News. We pause now for some commercials. Stay tuned. Introducing Naphtali's Hotel, 47 Exilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience you will share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi, and basebook services. Presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar, and restaurant gives you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Exilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908 273 6086, 0908 273 6086. Sometimes we banter. Sometimes we reason together. We can be naughty, but there is something that has the power to calm us. There is one thing that brings us together. Find what it is and enjoy delicious Checkers custard, a taste that brings us together any day and any time. Checkers. Now that's custard. Not to worry. We are back
clearer than ever, stronger than before, on our terrestrial channel to serve you better. Nta Enugu, your trusted companion for quality news. She's waiting patiently. Programs. Yes, I'm proudly Nigerian. Entertainment. And more is back again. Tune in to VHF 196.25 MHz from 6 p.m. to 10:30 p.m. to catch up with all our exciting programs. Nta Enugu Channel 8, the station for excellence. Glad to have you back. Now the rest of the news. The assurance of potable water for all in Enugu at the outset of the current administration in the state is one promise every resident received with so much hope and anticipation. Several months down the line, residents in some parts of the city are grateful for the promise kept. Others still hopeful that the water reticulation project will bring permanent solution to the age-long water scarcity in the coal city. Susan Eze reports. After a long while of dry taps, residents of Ochi, Ibaram streets and environs in Achara layout area of Enugu were overjoyed to have water run from their taps again. Though some parts of the streets did not experience this joy as their taps remained dry, the maintenance engineer on site assured them that his team was there to identify faulty areas and to have them rectified. This leakage we are seeing is making the people at the upper end so they can't get water. So when we fix all these leakages here, everybody here, colleagues, will get water at the end of the day. Though some individuals in the area are also complimenting government's efforts, the people are generally happy that work is in progress to bring water scarcity to an end. In Vokochi and other environs and wherever you see these things, they are all broken. So this is my own thinking and my own making. Not accessory it and beat it in this form. So with this now, even if car runs over it, you can see how solid it is. It will not break. And the people enjoy the water. The most important thing is consistent. Let government be consistent. The people and the masses are willing to pay. I feel good because we have water underneath the ground in Enugu. That with little effort, the government can still supply it to the flats and make it permanent. It will help reduce health situations in Enugu State. Meanwhile, state government continues to assure residents that efforts are still on to bring potable water to every home. We still have to take water to some streets that have not been able to get water. We have some challenges in terms of reticulation, like the issue of vandalism, the issue of pipers. So that is what we are dealing with now. The people are, however, enjoined to safeguard water installations and report vandals to the authorities. In Enugu, Susan Eze, NTA News. Enugu State Government is actively promoting agricultural development through various farm estate initiatives launched in the 17 local government area to revolutionalize agriculture and get residents to farm. Kelechi Ochiagha has the reports. The Enugu State Government is set to revolutionize agriculture with the launch of 260 farm estates across the state. This project, tagged One World, One Farm, facilitator says will transform the agricultural sector and encourage residents to engage in farming. Discovering that the Enugu State have 1.3 million hectares of farmland, His Excellency now want to bring a way of using those lands to produce different type of crops that will serve Enugu and even export food in the whole country. The farm estates will be equipped with modern amenities, including uninterrupted electricity and water supply, irrigation systems, and robust security. Each estate will accommodate 200 farmers from local communities
who will be allocated 1 hectare of land and receive training and extension services to enhance their knowledge of modern agronomy practices. What IFA VCDP is doing, in order to collaborate, physically with the government, is that some of the equipment that we're going to be used there, some of the agro input that we bring in and where we have our farmers, we give them to enter that land in order to complement the effort of the government. The project is expected to have a great impact on the state's economy, with projected outcomes including a significant increase in the state's gross domestic product, GDP. In Enugu, Kelechi Ochiara, NTA News. That report on One World, One Farm Estate concludes our bulletin tonight. I am Ifeyunwa Daniel Okpai. Thanks for watching. Good night. Building the Silk Road Dream and cultivating the future together. CCCC engineers build a new bridge of friendship between China and Nigeria. In order to implement the concept of joint consultation, joint construction, and shared benefits of the Belt and Road Initiative, and deepen cultural exchanges between China and Nigeria. Recently, the staff of the road network in the Nta Enugu City Project Department, which is undertaken by China Communications Construction Company Limited and the local school in Enugu State, Rangers Home and School, carried out the themed activity of building the Silk Road Bridge and cultivating the future together. CCCC engineers entering Nigeria classrooms. The activity took the Belt and Road Corporation Initiative as the starting point. Engineers from CCCC introduced the corporate culture of CCCC and the important projects built by the company in Nigeria to the teachers and students of the school in detail. They also used the road network of the Nta Enugu City Project, ICCC Hotel Project, and other ongoing projects as examples to explain the principles of road engineering in a simple and easy to understand way. The cultural interaction session brought the event to a climax. Engineers taught the children to write Chinese and Chinese character such as China and hello. At the end of the event, China Communications Corporation Company donated pencil cases, school bags, skipping ropes, footballs, and other supplies to the school. Through knowledge transfer and cultural exchange, the concept of win-win cooperation to take root in the hearts of the next generation and promote the Belt and Road Initiative to write a new chapter of people-to-people connectivity in Africa.